As I told you, whatever in our life we are going to do only one work, that is processing arrays, processing objects, processing array of objects. Processing ante, yeah, sometimes we want to select selected items, or sometimes we have to select those people whose age is more than so and so. Mostly this is what we do. Okay, but there are other features also, like when we create an array, along with array values, we have one property that is called length. How do we use property length? Ar dot length, array dot length, right? Array dot length anakandi, the name of the array dot length gives you the length of the array, right? Whether it is array of strings or array of numbers or array of objects. Okay, whatever it may be, that is, even object is also considered as one unit or one element, isn't it? Right? Okay. So along with the array dot length property, there are something called methods. What they are called? Methods. It is not new to you. We have already started using the methods, like functions. Some functions we have used, like alert. What else? Prompt. Prompt use chesama leda to take the input from the user. Parse int, number, parse float, alert, console.log, document.write. These are all basically methods. Basically, whatever you are looking into. For example, console.length. Sorry, console.log. That log is called method. Console is the object. Object name dot method name. Okay. How they are all built, that is what our concept is. Alert is also a method, but you can call it as function. Okay, but that is basically a method. Other team, and you said method, there should be something called object also. Object dot the name of the method, but there is no object. There is one object, global object called window. Window. Just like document, there is one more object called window. In that window object, you have this kind of methods: alert, prompt. These are all window object methods. Okay. So we started using them, but we don't know how to create them. Right? So from now, we have to understand what is a function, what is a method, how to create functions, how to handle methods. Okay. Are you ready? Okay. ఈ రోజు వాయిస్ కొద్దిగా లోగానే ఉంటుంది. Understand that. Okay. So functions. So what is the method name we have just seen? ఒక మెథడ్ నేమ్ చెప్పండి ఇప్పటి వరకు అనుకున్న దాంట్లో. log. Log is a method. Can you directly use log? So tell it completely. Console dot log of hello. What does it do? It will give the output as hello. Okay, this is one. Second, alert.
So this is also a method. Of course, we have to write it as window dot, but as I told you, directly window object, so you can directly make use of alert. Window dot and petals thought window dot will work. Right. Here, this alert is called as function name. What is that name of the function? Alert. Whatever we have given inside the alert, inside that is called as argument. Welcome to functions. This is basically called argument. These keywords are very important. And what we are doing there, that alert of welcome to functions, this kind of line is called as function call. What is that called? Function call. This is called as function call. Here also we are actually making the function call. PROMPT, prompt of enter a number, something like this. What I am doing in the line number 6, I am calling a function. Okay. Tell me your 10th class grade. Grades are marks are grade. What is the grade of your 10th class? 6.5. What is grade? GP. Okay. Well, okay, fine. I'm not interested to ask you that question. The point is there, I'm calling a function. I'm calling something. Okay. What is the color of the bottle? Orange. Okay. What is the amount we can fill in this bottle? 1 liter. So I'm asking you to tell me that. Okay. If I say, if bottle color enti, what is the color of this bottle? Then you are telling me color. So color can be called as argument. What is the size of the bottle? Size is an okay. Like that. Whatever I mean to say, come tomorrow at 9 o'clock. Come tomorrow is the call. At 9 o'clock is the argument. I can send a signal to that on, off. That is perform, on, perform, off. Okay. For example, there is a fan. So if I switch on the button, the fan starts rotation. The same fan, if I click on the third option, third button, then speed. That is an argument. Level 3, level 1, level 2. What are these? Arguments. Okay. So we have the function and we have the argument. Based on that argument, it will perform differently. For example, here, if I say PROMPT, prompt of enter another number. What is this? What is this? Prompt function name. What is this called? Argument. What I am doing here in the line number 7? Function call. Okay. I want to perform something like square root of a given number. I repeat, square root of a given number. There is a function called sqrt. Just comes. SQRT is not defined. There is no SQRT. But yes, we have it in the math.sqrt. Ah, 4.7958. This is the square root of. So for that, I have to use math object. Okay. So
Listen to me carefully. Var x is equal to sqrt of 23. What I'm doing here, math.sqrt. What is that called? What is that function call? To that function call, to that function sqrt, what is the input we are giving? What is the argument we are giving? 23. What it is doing, it is calculating the square root of 23 and it is returning. మనం ఏమనాలి దాన్ని returning square root of 23 to x. ఆ పర్టికులర్ వర్క్ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత దట్ రిజల్ట్ ఈస్ బీయింగ్ assigned or returned to x. These keywords are very, very important. Okay. So there are two stages in every programmer's life. First stage is for loops. If else for loop, conditional statement, that is first stage. Second stage for me, that is functions. So you should be able to see what is the name of the function, what is the argument of the function, what is the return value of the function. Return value ante after executing or after call, if it is able to give us any value, that is called as return value. Are you getting me? Every function will have a return value. I repeat, every function will be having a return value in JavaScript. Suppose if it is not returning any valid value, then it returns undefined. Suppose console.log of hello, it also return a value. What is the value? Let us see. Var y is equal to console.log of hello world, who are you? And let me print what is there in the y. Oh. We can see it is undefined. Can you see that? So ఇవన్నీ తీసేస్తున్నాను ప్రస్తుతానికి. Hello world, how are you doing? Then after that, it is saying like undefined. Did you get my point? ఎందుకు undefined వచ్చింది? Y లోకి ఏమి ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి. Right? Okay, next. Once you understood what is function name, start thinking about how that function must be created. How the function must be created అంటే ఏంటంటే sqrt అనేది మనకు ఒక స్క్వేర్ రూట్ ని ఇస్తుందా లేదా? ఇస్తుంది. వెరీ గుడ్. స్క్వేర్ రూట్ ఇస్తే ఆ స్క్వేర్ రూట్ ని ఆ sqrt అనే ఫంక్షన్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది అంటారు? తెలియదు కదా మనకి. మీకు తెలుసా? తెలియదు. సో అది లైబ్రరీలో ఉంటుంది. Library has that particular definition, that is called definition. How it is defined, అది ఎట్లా లోపల కోడ్ రాసి ఉండరు కదా, ఆ ఫంక్షన్ కి ఏదో కోడ్ ఉంటుంది కదా, ఆ కోడ్ ఎట్లుందని మనకైతే తెలియదు, బట్ కోడ్ అయితే ఉంటుంది. Are you getting me? Suppose now I would like to have var fc is equal to facto of 5. A facto అనే ఫంక్షన్ ఆ పేరు చూడండి అనేది. కెన్ యూ సే దిస్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్? ఫ్యాక్టో ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. అనిపించట్లే? ఫ్యాక్టో ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. పక్కన వాట్ ఎవర్ 5 ఇస్ దేర్, వాట్ ఈస్ దట్? ఆర్గ్యుమెంట్. ఫ్యాక్టో ఆఫ్ 5 is a function call, right? That function is returning should return a value to fc. Hello, right?
బట్ ఆ ఫంక్షన్ ఎట్లా డిఫైన్ చేసి ఉండొచ్చు అంటారు? ఆ క్వశ్చన్ కావాలి మీకు. ఫ్యాక్టో అనే ఫంక్షన్ కూడా ఒక డెఫినేషన్ ఉండి ఉంటుంది కదా. హౌ మస్ట్ బి దట్? సో ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు నో హౌ టు డిఫైన్ ఎ ఫంక్షన్. ఫ్యాక్టో అనే ఫంక్షన్ లేదు అసలు. యూ కెన్ సీ దేర్. Facto is not defined. So if it is there, then it must have executed. కానీ అది లేదు కాబట్టి what I should do? I have to define the function. ఏం చేయాలి? సో ఈ ఫ్యాక్టో కంటే ముందే మనము ఎక్కడైతే వాడుకుంటున్నామో the line where I am started using it, before that we have to define the function. కొన్ని ఆల్రెడీ ఉన్న వాటిని ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటారు. వాటిని వాడుకోవడం తెలియాలి. రెండోది, మనమంటూ కొన్ని ఫంక్షన్స్ ని మనం రాసుకోవాలి, యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో హౌ కెన్ ఐ రైట్ ఇట్? ద ఫస్ట్ కీవర్డ్ ఈస్ ఫంక్షన్ స్పేస్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్? ఫ్యాక్టో. హియర్ ఐ am going to receive one argument. అంటే ఇప్పుడు ఓకే ఫైన్. So if I call this, I got functions are more important. That is okay. That means what happened? నేను ఈ లైన్ రాయగానే ఫ్యాక్టో ఆఫ్ 5 అనగానే what happens? This function will be called. కాల్ అంటే it will be invoke. దాన్ని పిలుస్తుంది. హేమంత్, ఇప్పుడు హేమంత్ అని పిలుస్తాను కదా, ఏం లేదు హేమంత్ ఊరికనే హేమంత్ అని పిలవగానే హేమంత్ పలికిండు, దట్ ఈస్ కాల్. హేమంత్ టైం ఎంత అయింది? హేమంత్, what is the time? Okay, this is the argument. Okay, హేమంత్ టీ. సో దట్ ఈస్ ఆర్గ్యుమెంట్. నాకు ఏం కావాలని నేను అడుగుతున్నా. సరే గైస్, జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ దట్ దిస్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్ కాల్ which is line number 17. We have a function call. Then what will happen? That function will be called. ఏ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది? ఎందుకు అదే కాల్ అయింది? డిఫైన్ చేయడం వల్ల కాల్ అయిందా? సపోజ్ అసలు ఈ లైన్ లేదనుకోండి, ఓన్లీ డెఫినేషన్ ఉంది, నువ్వు కాల్ చేయకపోతే ఆ డెఫినేషన్ కాల్ అవుతుంది. కాల్ ఎక్కడ చేస్తున్నావు? లైన్ నెంబర్ 17 లో ఫ్యాక్టో అనగానే ఏం జరిగింది? ఆ పర్టికులర్ ఫ్యాక్టో అనే ఫంక్షన్ కాల్ అయింది. కాల్ అవడం అంటే దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినట్టు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫంక్షన్ ఇస్ సచ్ ఎ క్రేజీ థింగ్. వన్స్ యూ హ్యావ్ కాల్డ్, అది కంప్లీట్ అయ్యేదాకా అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాతే బయటకు వస్తుంది. ఆర్ యు గెట్టింగ్ మీ? సో ఫంక్షన్ కాల్, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, అండ్ వీఆర్ పాసింగ్ ఎన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇన్ ద కాల్. లైన్ నెంబర్ 17 లో మనము కాల్ తో పాటు ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ని పాస్ చేస్తుంది. పాస్ చేస్తుంటే ఏమైతుంది? దిస్ ఫంక్షన్ విల్ బి కాల్డ్ అండ్ దిస్ ఆర్గ్యుమెంట్ విల్ బి పాస్డ్ టు ఫ్యాక్టో ఫంక్షన్. ఓకేనా? బట్ పాస్ చేసినప్పుడు దాన్ని తీసుకోవడానికి ఎవరో ఒకళ్ళు ఉండాలి కదా. ఐఎమ్ పాసింగ్ ఇట్, బట్ సంథింగ్ హ్యాస్ టు బి దేర్, రిసీవ్ దట్. సో దానికోసం నేను ఒక వేరియబుల్ తీసుకోవచ్చు. డోంట్ డిక్లేర్ ఇట్ యాజ్ var a, it is just a variable a. Okay, so a will take what? 5. ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది మనకి. సో ఇప్పుడు మనకి 5 ఫ్యాక్టోరియల్ కావాలంటే ఫ్యాక్టో ఆఫ్ a సరిపోతుంది. 7 ఫ్యాక్టోరియల్ కావాలంటే ఫ్యాక్టో ఆఫ్ 7 అంటాం. దెన్ దట్ 7 విల్ బి గోయింగ్ టు a. నువ్వు ఏ నెంబర్ తో పాస్ చేస్తున్నావు ఆ నెంబర్ తోటే అక్కడికి వెళ్తుంది. షల్ వి సీ దట్? Suppose if the function call is this, then how should I define it? Function
స్పేస్ ఏబిసి ఆఫ్ ఏ అనే పెట్టాలి, రూల్ లేదు. ఏ సో console.log of hi. So now the output is only hi. Now, okay, that is understood, right? So next, if I write it like this, what will happen? It will print 34. Suppose if I pass, what is going to happen here? 34 is for the line number 7. Praveen is the line number 8 for line number 8. అంటే దీన్ని ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఏమి ఇక్కడ ఏం పాస్ చేస్తున్నా, వాట్ ఆర్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఐఎమ్ పాసింగ్ హియర్? 34 is the argument passed at line number 7. Praveen is the argument passed at line number 8. So when you pass 34 also, it goes to A only. Even if you pass Praveen also, it goes to A only. Okay. That A is called as parameter. What is that? Parameter. What is argument? 34. The value passed at the time of function call. Function call లో మీరు పాస్ చేసే వాల్యూని ఏమంటారు? ఆర్గ్యుమెంట్ అంటారు. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో మనం యూజ్ చేసే వేరియబుల్స్ ని పారామీటర్స్ అంటారు. ఓకే ముఖేష్, అర్థమవుతుందా? ఇదేం మీ ఓల్డ్ టాపిక్ ఏం కాదు, కొత్తది, ఫ్రెష్ ఇది. సో ఎవ్రీబడి ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్. In most of the companies where I have worked, I can understand the technology little quicker than others. అంటే నేను కొద్దిగా తొందరగానే నేను గ్రాస్ప్ చేయగలుగుతాను. ఇదేంది నాకేం చిన్నప్పటి నుంచి వచ్చిన విద్య ఏం కాదు. బట్ వన్ థింగ్ I will be very clear. Whatever the terms are there, whatever the keywords are there, I will be very particular. నాకు ఏ కీవర్డ్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటిని నేను చాలా పర్టికులర్ గా పట్టించుకుంటా. Already I have told you so many times this one. For example, variable, keyword, reserved word, identifier, expression, statement, initialization, declaration, data type, typecasting. ఇవన్నీ నేను ఫస్ట్ లోనే చదువుకుని పెట్టుకున్నా. అదే నా బలం. That is my strength. Even when it comes to functions also, I know very much clear about what is argument and what is parameter, what is a call, what is definition, what is return type. వీటన్నిటి మీద పిచ్చ క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత నేను నెక్స్ట్ పోయినా. What is the big thing in that? When I read the textbook, because I know all these words, right? Whatever the text it may be, I happily read it and I learn it. Whatever textbook, blog, whatever the video. Let us do one thing. After completion of JavaScript, all of us start learning about a new language. మీరు డిసైడ్ చేయండి ఆ లాంగ్వేజ్ మనం అందరం కలిసి నేర్చుకుంటాం. ఎవరు ఫాస్ట్ గా నేర్చుకుంటారో చూద్దాం. నేను గొప్ప చెప్పట్లే నేను. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? I know those terms, keywords. I have very clear cut understanding about all those things. That is the only difference. Okay, so you should have the clarity on this. నేను మళ్ళీ కంటెంట్ ఇస్తాను మీకు, అది కూడా చదవండి. క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, వాటిని సాల్వ్ చేయండి. Then you read anything, you can easily understand functions. And I am not joking. The clarity what I have in the functions and callbacks, first order functions, higher order functions. నేను ఎవరిని పాయింట్అవుట్ చేసి మాట్లాడట్లేదు. ప్లీజ్ డోంట్ టేక్ మీ రాంగ్. మేము కొన్ని మీమ్స్ కూడా పెడుతున్నాం కదా. I know React, but I don't know JavaScript. అది తప్పు మీది కాదు. మీకు ఆ టైం ఇవ్వట్లేదు ఎవరు, మీరు నేర్చుకునేదాకా ఆగను కూడా ఆగట్లేదు.
ఈ రోజు జాయిన్ అయినావంటే రేపటి నుంచి నువ్వు చేయాలి వర్క్ అంటారు. పాపం మీరు కూడా ఏం చేస్తారు, రైట్? బట్ హౌ మెనీ డేస్ యూ వర్క్ లైక్ దట్ వితౌట్ నోయింగ్ ద బేసిక్స్? దట్ ఈస్ వేర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్. ద ఓన్లీ థింగ్ ఐ హ్యావ్ ఇస్ టర్మినాలజీ. నువ్వు ఎక్కడికి పోయినా అదే ఉంటుందబ్బా, టర్మినాలజీ అయితే మారదు. ఫంక్షన్ కాల్, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, ఫంక్షన్ బాడీ, ఫంక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్, ఫంక్షన్ పారామీటర్, ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్, దీస్ ఆర్ ఆల్ కామన్, బట్ యూ మైట్ నెవర్ గేవ్ ఎనీ ఎంఫసిస్ ఆన్ దట్. దట్స్ అ బిగ్ ప్రాబ్లం. ఓకే, నేను చెప్పినప్పుడే కాకుండా మిగతా టైంలో కూడా వాటి మీద జాగ్రత్తగా చేసి ఉండండి, రైట్? సో వేర్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్? లైన్ నెంబర్ 7 లో ఉన్నది ఫంక్షన్ కాల్ కదా. లైన్ నెంబర్ 4 to 6 is the definition of the function, right? Next, basically we don't write it like this, but we write it like this one. This is called as function prototype. Bah, ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయంటే అయ్యో, దిస్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ 5% of the words. You get it by practice, don't worry about it. What is that? Function prototype. And whatever there in between open bracket and close bracket are called body, function definition or function body, you can consider it as. Okay na? Shall we go ahead? Suppose నాకు ఎక్కువ ఆన్సర్స్ చెప్పకండి, సింపుల్ బేసిక్ ఆన్సరే చెప్పండి. Imagine I have a function called like this. I can have a function called like this. So how do I define a function for add? నేను అట్లా కాల్ చేస్తే ఎడిషన్ అవ్వాలి. ఎడిషన్ అయిన తర్వాత ఆ వచ్చిన రిజల్ట్ ని RES అనే వేరియబుల్ కి ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటే ఆ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటారు? Very good. Now I am asking you to define the function. Function add. So parenthesis parameters. What? How many parameters? A comma B. Very good. How many? 2. A comma B. Then inside the body curly braces. Return. Okay, now if you have done up to this, that is very good. What I should do, I'll take one more variable. Correct, మీరు అన్నది రైట్ అండి, ఎవరో చెప్తున్నారు, బట్ జస్ట్ అ మినిట్. S is equal to A plus B. Now I want that value in the RES. ఇప్పుడు ఇది యాడ్ చేసేసింది, కానీ ఆ యాడ్ చేసిన రిజల్ట్ ని నేను ఇంకొక వేరియబుల్ కి ఇవ్వాలి అయిపోయిన తర్వాత. సో అలా చేయాలి అని అంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ with S, whatever the result is. హలో, అది ఎప్పుడైతే రిటర్న్ చేస్తుందో, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఎప్పుడైతే రిటర్న్ చేస్తుందో, ఆ రిటర్న్ చేసిన వాల్యూని నేను RES లో పెట్టుకుంటాను, అంటే RES లోకి వచ్చి స్టోర్ అవుతుంది. ఈజ్ దట్ క్లియర్? రాసేస్తున్నా మొత్తం, రాసే. I want something like this, where H is equal to SQR of 8. So if I print console.log of H, the square of H should be displayed. I repeat, square of the H. What is the square of, square of the 8? What is the square of the 8? 64. Square nana, square root కాదు, square 64. మీ తప్పు ఆన్సర్లు వింటుంటే నాకు భయం వేస్తుంది, నేనేమైనా తప్పు మాట్లాడుతాను. 64. So if I run this code, it is showing now as SQR is not defined. So you have to define SQR. Okay, మీరు ఒక్క లెటర్ రాసినా 2 letters రాసినా నాకు తప్పు లేదు, కానీ రాయండి. స్టార్ట్ రైటింగ్ ఇట్. హౌ డు యూ డిఫైన్ SQR? Define SQR.
Done? Yeah. Tell me. Function square of a. Function. Square of a. Function keyword. Space. Square of a. SQR of A. Basis where b is equal to a into e. Return b. Yes. చెప్పనా ఎంతవరకు రాసావు చెప్పమ్మా ఫంక్షన్ కీవర్డ్ రాసావా ఆ బ్రాకెట్ లో ఏం పెట్టినావు బ్రాకెట్స్ అంటే ఓకే ఎక్కడి వరకు రాసావు చెప్పు నాకు ఫంక్షన్ SQR ఈ బ్రాకెట్స్ పెట్టావా దాంట్లో సూపర్ దెన్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ దెన్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ పెట్టావా వేర్ బి దెన్ సో b is equal to a into a రైట్ వై a లో ఉంటుంది వాల్యూ a into a result will be there in the b then return b క్లియర్ ఎక్కడ మిస్ అయినారు అంటే ఎక్కడ ఎందుకు ఏది చేయలేకపోయారు చెప్పండి నాకు తెలిసి లైన్ నెంబర్ 7 మిస్ అయినట్టుంది ఎందుకు స్క్వేర్ అంటే తెలీదా a ఇంటూ a ఓకే దాన్ని b లో స్టోర్ చేసుకోవాలని తెలీదా గాట్ ఇట్ మిస్టేక్ తెలిసిందా రైట్ సో దిస్ ఈస్ హౌ function definition SQR will be. Is it clear? Perfectly. Okay, no problem. I want now, if I show the output, it will be 64. So I want to where f is equal to SQR of 5. So should I define once again SQR? ఎందుకు అవసరం లేదు ఉందా ఆల్రెడీ SQR పేరు మీద ఉందా లేదా సో I don't need to define it again అంటే any logic if you write you need not to redefine the same logic again ఒక లాజిక్ ని మళ్ళీ మనం రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు that is the actual purpose of function. What is that concept? Purpose. What is the need? Reusability. I am able to reuse the function. So here for line number 13 again I need not to define the SQR function. I just need to recall it. Got me? Right. Now next. Okay. Imagine అంటే ఈ మధ్య డైరెక్ట్ గా ఛార్జింగ్ పెడితే రావట్లేదు అనమాట స్విచ్ కూడా ఆన్ చేయాల్సి వస్తుంది జస్ట్ యా సో this is about your function definition, function call, right? Next. I want to a to the power of n. What is that? ఇప్పుడు 34 cube అంటే this is పవర్ ఆఫ్ కదా పవర్ ఆఫ్ ఏనా ఓకే మర్చిపోవట్లేదు అన్నమాట నేను ఓకే పవర్ ఆఫ్ సో I have a function here where res1 or res2 is equal to
n to the power of x, n p o w x. So 10 comma 3. So 10 to the power of 3. 10 power 3 అను ఎందుకంటే నేను ఒక 4 అని పెట్టినా అనుకో ఏం చెప్తావు 10 4 అంటావా ఏమే 10 to the power of 4 చెప్పు. Then how do you define the logic? How do you define the function n power x? ఓకే, ముందు నాకు కావాల్సింది ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తావు? ఐ వాంట్ దట్ వర్డ్ ఫంక్షన్ స్పేస్ n pow x of a comma b. Okay. Where b, where c, Where c. Okay. c is equal to c is equal to a superscript b. Sorry, a power b. ఎట్లా ఉందా a power b అనేది? చెప్పండి, లాజిక్ చెప్పండి. ఫర్ లూప్ ఇప్పుడు 8 పెడితే ఎట్లా తెలిసిపోద్ది దానికి? రాయ్ సార్, రాయ్ చెప్తాను. మీరేం చూస్తున్నారు? రాయండి మీరు కూడా. యా యా ఓకే సార్ చూద్దామా? షెల్ వి? ఏం కాదు, చూద్దాం. సో ఐ హ్యావ్ టు రిపీటెడ్లీ మల్టిప్లై 10 ఫర్ a for 4 times. If I pass 3 comma 8, I have to repeatedly multiply 3. How many times? 8 times. Yes or no? So how can I do that? So generally what do I do is, for where I is equal to 1, I less than or equal to how many times I want to multiply for b times? Less than or equal to b times I plus plus. So first of all, this will be repeated for how many times? Just let us see. So this will be repeated for 4 times. If I do it for 9, that loop will be repeated for
9 times అక్కడ వస్తుంది కదా, చూస్తున్నారా? So this loop will be repeated for those many times. So what do I do is I'll say C is equal to 1. C is equal to C into A. 10 ని n to the power of x. 10 ని ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేస్తున్నాం? x times. I mean, no, b times. b times. ఓకే, సో ప్రతిసారి మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఆ రిజల్ట్ ఫస్ట్ C is equal to 1. 1 into 10. 10 will be stored in C. Then next time 10 into 10. 100 will be stored in C. Next time 100 into 10. 1000 will be stored into C. Next time 1000 into 10. 10,000 will be stored into the C. Then it stops. Then it stops. Why? I has become 4. I becomes 5. And then 5 is not less than 4. So it stops there. And final ga result వచ్చిన తర్వాత నేను రిటర్న్ చేయాలి. I repeat, రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత నేను రిటర్న్ చేయాలి. So finally after completion of all the iterations, then I am returning the C. ఏమైంది? 9 పెట్టాను కాబట్టి మరి అంతే వస్తుంది. 10 into 3. 1000. So I'm fine with anything. Now I want to find out where RES3 is equal to n power of 5 into 3. What is the answer? 5 into 3. 5 into 5 into 5. What is that? 120. Console.log of RES3. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఒకటేసారి ఉంటుంది, కానీ దాన్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ మనకు నచ్చినన్ని సార్లు రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఏమా? నౌ I would like to define a factorial function. So function factorial of n where f is equal to 1 for where I is equal to 1, I less than or equal to n I plus plus. So f is equal to f into sir. ఇది ఫ్యాక్టోరియల్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఆల్రెడీ మీరు చేశారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు నన్ను కొత్తగా ఎట్లా చూడకండి, ఎవరు మీరు అన్నట్టు. సో ఫైనలీ వాట్ ఎవర్ ఐ గెట్, I return f. So if this is the function definition for factorial, I want you to find out the factorial of 7. Factorial 7 కావాలనుకోండి, ఎట్లా చేస్తారు? డెఫినేషన్ అదే, దాన్ని యూజ్ చేసి 7 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? Factorial of 7. సూపర్. n పవర్ x అనే ఫంక్షన్ ని నేను ఎలా యూజ్ చేశాను? n power 8 అన్నాను అంతే కదా. ఏ కామ అది డెఫినేషన్ సామి. ఫంక్షన్ n పవర్ ఫంక్షన్ స్పేస్ n పవర్ యూజ్ ఎక్కడ చేస్తున్నాను, డిఫైన్ ఎక్కడ చేస్తున్నాను? n పవర్ x ని యూజ్ ఎక్కడ చేస్తున్నాను? ఇప్పుడు స్క్వేర్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది, స్క్వేర్ ఫంక్షన్ ని ఎక్కడ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను నేను? నాకు 9 స్క్వేర్ కావాలనుకోండి, లైన్ నెంబర్ 10 దగ్గర ఎలా యూజ్ చేశాను నేను? where which is equal to మరి అట్లాంటప్పుడు n పవర్ x నేను ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను నేను?
డెఫినేషన్ లో యూజ్ చేస్తున్నాను, డిఫైన్ చేస్తున్నాను. 27 లో use చేస్తాం. 27 లో నేను యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇంకెక్కడ యూజ్ చేశాను? 30 యూజ్ చేయడం అంటే ఏం చేస్తున్నాను అక్కడ నేను? ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాం. ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నాను. ఏం చేస్తున్నా? ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇప్పుడు అలాంటి ఫంక్షన్ కాల్ ని ఎలా చేయొచ్చు? ఇప్పుడు ఫ్యాక్టోరియల్ చెప్పు, పోనీ చెప్పు. వార్ ref4 ఓకే. Factorial of 4. దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ ఆన్సర్. నాకు రిజల్ట్ ప్రింట్ కావాలంటే Factorial of 12. రిజల్ట్ ఉంది కదా బాబు, ఇది ఇక్కడ ref4. 120 ఎందుకు వచ్చింది? ref5 ఓకే, ref4 ఓకే. 5 ఫ్యాక్టోరియల్ దాంట్లోనే కదా. రైట్. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్ దిస్? I hope you remember a formula called NCR. NCR formula. NCR is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial. So, in my program where n is equal to 7, where r is equal to 4, so I want where NCR, నాకు NCR వాల్యూ కావాలి. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? NCR లోపల నాకు రిజల్ట్ కావాలి అంటే n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n మైనస్ r ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ r ఫ్యాక్టోరియల్. ఎట్లా వస్తుంది ఇప్పుడు నాకు? రాసేసా, పేపర్ మీద రాసేసా. అదే యూస్ చేసే రాయండి. ఆ ఫంక్షన్ యూస్ చేసే, ఫ్యాక్టోరియల్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసే NCR ఫైండ్ అవుట్ చేయండి.
ఓకే డన్. ఏదో ఒకసారి ఇటు చూపించండి. గుడ్. ఏమైంది? వెరీ గుడ్, అప్రిషియేటెడ్. అయితే ఎన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్ విత్ యూ, రైట్? సో ఇక్కడ ఒక స్టూడెంట్ ఏం రాశారంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ 7. తప్పు కాదు, జస్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంతే. బాగా రాశారు. బట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్ ఆఫ్ 7, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్ ఆఫ్ 4, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్ ఆఫ్ 7 minus 4. బట్ వీ హ్యావ్ ఆల్ దోస్ వాల్యూస్ ఇన్ ఎన్ అండ్ ఆర్, రైట్? సో డైరెక్ట్ గా మీరు ఎన్ తో ఆడుకోండి. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ సరస్వతి. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్యాక్ ఆఫ్ n, b is equal to fac of r, c is equal to fac of n minus r. Are you getting me? Right? అట్లా వాడుకుంటే బెటర్ కదా. ఓకే, సో ఐ హోప్ అందరూ అట్లాగే చేసినట్టున్నారు. రాజా ఏలే అదేనా? ఓకే, సో నేనైతే ఇట్లా రాస్తా. దట్స్ ఓకే, గుడ్ జాబ్. వేర్ n factorial is equal to factorial of n, where r factorial is equal to factorial of r, where n minus r factorial is equal to factorial of n minus r. ఇప్పుడు వేర్ ఎన్సిఆర్, ఓకే ఆల్రెడీ పైన ఉంది, దట్స్ ఓకే, ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఎఫ్ బై ఆర్ఎఫ్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే, బ్రాకెట్స్ ఎందుకు ఎక్కడ పెట్టాను అర్థమై ఉంటుంది కదా. ఫస్ట్ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఎన్సిఆర్ gives you 35. Okay, so fine, Sapna. So it is not only about defining functions, it's also about using those functions. Okay, అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్స్ మీద మీకు కొన్ని అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను. వాటిని యూజ్ చేసి ఇప్పుడు స్క్వేర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాను. అట్లాగే ఇంకొక పాయింట్ కూడా చెప్పేస్తే సరిపోతుంది ఇంక మొత్తం. You can also pass an array to a function. You can pass an array to a function. సో ఇప్పుడు మాక్సిమం నాకు కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఇట్లా కావాలి. where m is equal to max of ఇప్పుడు ఇట్లా ఉందనుకోండి ఒక ఫంక్షన్. ఉన్న ఒక అరేకి డైరెక్ట్ ఒక ఫంక్షన్ కి నేను డైరెక్ట్ గా ఒక అరే పాస్ చేసేస్తుంది. సో దట్ ఫంక్షన్, హౌ డు యూ డిఫైన్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ అప్ టు ఓకే a max, let us say a max, array max. Okay, I want the output, right? So how do you define the function? Function a max of ar. ఇప్పుడు ఏఆర్ లో మాక్సిమం ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో మీకు తెలుసు. డూ యూ నో ఇట్ ఆర్ నాట్? ఆల్రెడీ చేశాం కదా అరేస్. ధృతిమన్ సార్, ఎస్టర్డే అరే ఇంట్రడక్షన్. Oh, couldn't happen? No problem. Calm down. Loops. Okay, no issues. Those people can be done tomorrow also. Today we will take one more session after some time. Okay. Who are there? Sarojini, are you there? Sarojini, she's not there. So ఈ అరేస్ లోపల
ఈ అరేలో మాక్సిమం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ మనం చేసాం ఏది మాక్సిమం ఆఫ్ ఎన్ అరే. ఫర్ లూప్ యూస్ చేసి అరేలో ఉన్న మాక్సిమం ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇస్ దట్ పాయింట్ క్లియర్? రైట్. ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? తీసుకుని దాంట్లో లోపల నుంచి పంపించండి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఇదొకటి. సో write the program, I mean complete the function. Okay, there is one more function called where r1 is equal to reverse of a given number. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఎట్లా రాస్తారు? అర్థమవుతుందా? మీరు ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ని కంప్లీట్ చేయాలి. మాక్సిమం ని అదే దాన్ని రివర్స్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ యూజ్ చేసి. దెన్ నేను ఇంకా ఏం రాయాలని కూడా చెప్పను. నాకు రిజల్ట్ కావాలి. వేర్ r2 is equal to sum of digits. What is the sum of all digits? 2 plus 3, 10. That is 10, 19, 29. Sum of all digits ఎంత? 29 కదా. ఓకే, ఆ రిజల్ట్ కావాలి నాకు R2. ఎస్, ఫ్యాక్టోరియల్ ఆల్రెడీ నేను చూపించేసాను. నెక్స్ట్, వేర్ R3 is equal to prime or not of some number. అది ప్రైమ్ అయితే R3 లోకి ప్రైమ్ నెంబర్ అని రావాలి, ఎస్ అని రావాలి, లేదంటే నో అని. ఓకే, నెక్స్ట్ అయిపోలే. అయ్యో, వేర్ R4 is equal to greatest of అరే కాదమ్మా, 3 నెంబర్స్ ఇస్తే మూడిట్లో గ్రేటెస్ట్ ఏంటి అది కావాలి. సో ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చా నేను? 1, 2, 3, 4 and 5. ఈ 5 ప్రోగ్రామ్స్ ఈరోజు కంప్లీట్ చేయండి. టుమారో we will be discussing few more things about functions. Okay, that's it for today. See you tomorrow. అండ్ ఎవరైనా ఉన్నారా ఫ్రెషర్, కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు? ఐ థింక్ యా. నెక్స్ట్ క్లాస్ అంటే ఈ బ్యాకప్ క్లాస్ ఎన్ని గంటలకని చెప్తాను. ఈ రోజే ఉంటుంది. ఎన్ని గంటలకని రోజు చూపిస్తాను. ఓకే, పంపిస్తాను. లింక్ కూడా పంపిస్తాను, సార్ తీసుకుంటాను. ఓకే గైస్, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. సీ యూ టుమారో.